Okay, very good evening to one and all. And today's the topic is risk assessment to training. The topic name is risk assessment training. Yeah. Uh, what is the main aim of the risk assessment training? And in the risk assessment training, okay, and in the risk assessment, just a minute. Yeah. If anything has happened in the company, in the industry, or in the unit, you must know the risk assessment. Okay. And that risk assessment is this fan up is ACH kara. Yeah. And in the risk assessment, basically, what is the meaning of a risk assessment? It's a way of determining the risks and the danger in the workplace. So that is the call a risk assessment. It's a way of determining the risks. That means, and in which the way the problem is coming to our hands and in which direction maybe the hazardous things is going to be happen. That is the situations you have to do the risk assessment. Risk assessments include analyzing the possible hazards that could occur within a workplace and finding a solution in a safe manner. These avoiding injury to an individuals and damage to the property. By these risk assessment and within a workplace to find out the solution, because if anything has happened or anything maybe the dangerous situations or the dangerous conditions is to be going to done, then we have to do a risk assessment. If the hazards cannot be avoided in a safe way, then the risk assessment will say that the activity should not be carried out. If the situations is under our not control, okay, then we have to do the risk assessment is very tough for us. Yeah. Why do we have a risk assessment? They are needed to assess any danger that people come to be when they are in the lab. A risk assessment are needed so that the risks of a dangerous happening within the lab to reduce and eliminate it. There are a number of products or number of protect people within the lab. That means you can use the personal protection equipment, or you can use the safety people, or you can use the safety training. These are all called protect people. They help to set out guidelines to what should not and should not do within lab safety. Then you have a slogans in the lab or in the company that you can have a analyzations of the particular thing happen in the particular situations. So these are all called the necessity of the risk assessment. What should a risk assessment cover? A risk assessment must include the possible danger that could occur in the laboratory. The risk assessment should include guidelines and protect the people. How does a risk assessment work? అంటే ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అసలు risk assessment అనేది? The risk assessment in the lab, which has done by the own forms of risk assessment, so that guidelines on how the risk assessment should be carried out. Before a risk assessment is produced, the difference between risk and hazardous. Hazardous అంటే anything that can cause harm. మనం ఆల్రెడీ చెప్పాను స్టార్టింగ్. హజార్డ్ అంటే మీనింగ్ తెలుసుకోవాలి మీరు. హజార్డ్ అంటే ఎనీథింగ్ దట్ కెన్ కాజ్ హార్మ్
to electricity, from the hazardous supply, like anything. Okay. Next, risks and the likelihood the damage, loss, or injury will be caused by a hazard and how severe the outcome may be. And that is the difference between a risk and hazard. Hazard and anything that can cause damage, that is called hazard. Risk and the likelihood the damage, loss, or injury will be caused by hazardous. Hazardous వల్ల జరిగేదాన్ని risk అంటాం. Yeah. And while you are doing the risk assessment, we have a step 1, 2, 3, 4 like that. Let's see. Yeah. Step 1, identifying the hazard. Within the lab, there would be many possible hazards. మనం ఒక ల్యాబ్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు కానీ ఒక సిచ్యువేషన్స్లో ఉన్నప్పుడు కానీ ఒక కంపెనీలో ఉన్నప్పుడు కానీ అక్కడ మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎలాగైనా రావచ్చు. ఆ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్స్ అని ఎలాగైనా రావచ్చు. దెన్ ఫస్ట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, స్టెప్ నెంబర్ 1, we have to identify the hazard. First one, we have to identify the hazard so that quickly identify before they can cause harm to anyone. అంటే మనకి అక్కడ జరగబోయే ముందు ఇలా జరుగుతుందేమో అని మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే దెన్ యూ కెన్ డిక్రీజ్ ద వాట్ డ్యామేజ్ టు ఎనీథింగ్. Firstly, you would need to know what can be classed as hazardous before identifying hazard. అంటే అక్కడ ఏ క్లాస్ జరుగుతుంది, ఏ క్లాస్ ఆఫ్ హజార్డ్, దెన్ దాన్ని బట్టి మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్, look around for any chemicals that may cause harm and any equipment that may be fault. అంటే ఏదైనా ఒక సిచ్యువేషన్ జరుగుతున్న అంటే అక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ యూ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ కెమికల్స్. సో దాట్ కెమికల్స్ we have to identify, and that chemicals coming under which class, and we have to identify the equipment. So that equipment is under what type of process we are going to do in that equipment, like everything. Then that is step number 1. Next, you would also have to think about any long term hazard. అంటే అక్కడ ఎక్కువ కాలం జరిగేటువంటి హజార్డ్స్ ఏమైనా ఉంటాయి కనుక దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద టైప్ ఆఫ్ ద హజార్డస్. ఓకే. స్టెప్ నెంబర్ 2, డిసైడ్ హూ మైట్ బి హార్మ్డ్ అండ్ హౌ. ఒకవేళ ఏదైనా జరిగితే కనుక సిచ్యువేషన్స్ అక్కడ ఎవరు ఏంటంటే ప్రాబ్లం అయ్యి ఉండొచ్చు, ఎవరికి జరిగి ఉండొచ్చు. ఓకే, ఎవరికైనా జరిగితే దెన్ వాట్స్ అవర్ ప్లాన్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్ స్టెప్ నెంబర్ 2. Think about the possible health risk or injury that could cause to individual. Think about possible health risk. అక్కడ ఏదన్నా జరిగితే కనుక దాని నుంచి మన హెల్త్కి ఎంత రిస్క్ జరగచ్చు ఆర్ ఎంత ఇంజురీ జరగచ్చు, డ్యామేజ్, ద డ్యామేజ్ టు ద ప్రాపర్టీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద రిస్క్ టు ద హెల్త్. సో బోత్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వైల్ యూఆర్ ఎనీథింగ్ సిచ్యువేషన్స్ హ్యాస్ టు బి డన్ ఇన్ ద పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్. Take into account any workers that may have a special health and work requirement. ఓకే, అక్కడ ఎవరైనా స్పెషల్గా వర్క్ చేస్తుంటే వాళ్ళ యొక్క హెల్త్ కాన్షియస్ ఎలా ఉంది, వర్క్ వాళ్ళు చేయడానికి వర్క్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి. సో దాట్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. నెక్స్ట్, థర్డ్ వన్, థింక్ అబౌట్ న్యూ వర్కర్స్ that work within the laboratory as they may not know the way equipment works. ఓకే, ఒకవేళ కనుక అక్కడ ఏదైనా ఒక ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, ఆ ప్రాసెస్లో ఏదైనా ల్యాబొరేటరీ ఎక్విప్మెంట్ ఉంటే ఆ ల్యాబొరేటరీ ఎక్విప్మెంట్ దగ్గర ఓకే వర్కర్స్, ఆ వర్కర్స్ మనం స్కిల్డ్గా ఉన్నారా, అన్స్కిల్డ్గా ఉన్నారా. సో దాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. It needed to be taken into account about how the laboratory activities can affect in the public. అంటే అక్కడ జరిగిన సిచ్యువేషన్స్ బయటకి ఏమన్నా జరుగుతుందా,
లేదంటే ఆ యాక్టివిటీస్ వల్ల ఏమైనా ఇబ్బంది ఉందా, ఐదర్ పబ్లిక్ ఆర్ కంపెనీ పీపుల్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, సో దాట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ టు అకౌంట్. యా. స్టెప్ నెంబర్ 3, ఎవాల్యూట్ ద రిస్క్స్ అండ్ డిసైడ్ ఆన్ ద ప్రికాషన్. ఓకే, అంటే మనం ఆ రిస్క్ ఎంతవరకు ఉందో దాన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెంబర్ 2, ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి, అంటే జాగ్రత్తలు, తగిన జాగ్రత్తలు ఏమేమి తీసుకోవాలి. సో చూద్దాం. ఆఫ్టర్ స్పాటింగ్ హజార్డ్, అంటే ఒక సిచ్యువేషన్ దగ్గర ఇక్కడ ఆ, ఒక హార్మ్ఫుల్ థింగ్ ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఒక డేంజరస్గా ఉంది అని మనం స్పాట్ చేసిన తర్వాత డిసైడ్ ఆన్ ద యాక్షన్స్ దట్ వుడ్ నీడ్ టు బి టేకెన్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రాబ్లం అక్కడ జరుగుతుందేమో డిసైడ్ అయిన తర్వాత, లేదంటే అక్కడ స్పాట్ మనం పెట్టిన తర్వాత, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, దెన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద ప్రికాషన్స్. దానికి తగ్గట్టుగా మనం చేసుకోవాలి కదా, దట్ ఈస్ అవర్ ప్లాన్. నెక్స్ట్, వెన్ దీస్ హ్యాస్ బీన్ డన్, you would you would need to do anything reasonable practical that would eliminate the risk of hazard. అంటే ఓకే, మనకు తెలిసింది, సో తెలిసినప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం దానికి రీజనబుల్గా, ఆ రీజనబుల్గా చేసి దాన్ని ఎంతవరకు మనం ఎలిమినేట్ చేయగలం ఆ హజార్డస్ థింగ్ని, అలాంటి జరిగే సిచ్యువేషన్స్, దాన్ని మనం సెకండ్ పాయింట్ కన్సిడర్ చేయొచ్చు. థర్డ్ వన్, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో వే ఆఫ్ ఎలిమినేటింగ్, ఓకే, అక్కడ మనకి సిచ్యువేషన్ మనం ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు, then what is our alternative way? The hazard is happening that precautions would need to be taken to control risks to the best ability. So ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటే then we can evaluate the risks and you can decide. Fourth one, record your finding. Yeah. Okay. Yeah. So step number 4 is record your findings and put them into place. So what the record mean nothing but once you once the results are recovered from the risk assessment, then all the staff within the laboratory should be informed. That means if anything happened for the particular risk assessment, then what you have to do? You have to do inform to all the staff. The next one, when writing out a risk assessment results, it needs to be kept simple and understandable. అంటే మనం ఏదైనా ఒకటి వాళ్ళకి తెలియపరిచినప్పుడు కానీ, ఇన్ఫార్మ్ చేసినప్పుడు కానీ, కమ్యూనికేషన్ పరంగా చెప్పినప్పుడు కానీ, ఇట్ షుడ్ బి సింపుల్ అండ్ అండర్స్టాండబుల్, అంటే సులభంగా ఉండాలి, వాళ్ళకి అర్థమయ్యే రూపంగా ఉండాలి. సో దెన్ రైటింగ్ ఎనీథింగ్ ఆన్ ద రిస్క్ అసెస్మెంట్. నెక్స్ట్, a risk assessment do not need to be perfect, but it needs to be show that an inspection has been carried out correctly and that precautions are reasonable, leaving to the risk all the people who are working in the particular risk assessment. Yeah. So this is the step number 4 for the uh, risk assessment. Yeah. And step number 5, review your risk assessment and make amendment if necessary. అంటే ఏం చేయాలి, మనం చేసుకున్న ముందు రివ్యూ అన్నీ కూడా ఒక రివ్యూ చేయాలి, అంటే విచ్ ఈస్ కరెక్ట్, విచ్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్, అండ్ విచ్ వన్ ఈస్ బెటర్ అండ్ విచ్ వన్ ఈస్ నాట్ బెటర్. లైక్ వీ హ్యావ్ టు డూ వన్ రివ్యూ ఆన్ ద రిస్క్ అసెస్మెంట్, దెన్ మేక్ ఏ అమెండ్మెంట్స్ ఇఫ్ నెసరీ. దాంట్లో ఏమన్నా ఇది ఇంకా ఫాలో అవ్వాలి, ఇది కంపల్సరీగా చేయాలి, ఇలా ఉంటే కనుక అవసరం అనుకుంటే కనుక దెన్ యూ హ్యావ్ టు డూ దట్. యా, ఏం చేయాలి దాంట్లో,
make sure that a risk assessment is correct and all hazards have been covered and included. Make sure that the people are safe to work within the laboratory. అంటే అక్కడ మనకు ఒక రిస్క్ అసెస్మెంట్ అనేది చేసాం, అది ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్టా కాదా? ఇఫ్ దర్ ఎనీ నీడ్ కరెక్షన్స్ దెన్ డూ దట్, దెన్ ఫైనల్లీ go for a with better risk assessment report. And whatever the hazardous has been covered, అవి అంటే మనం ఏదైతే hazardous ఇలా జరుగుతుంది అనుకున్నామో అవి కవర్ అయి ఉన్నాయా లేవా, ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నాయా లేవా, దట్ ఈస్ స్టెప్ నెంబర్ 2. అండ్ మేక్ షూర్ దట్ పీపుల్ ఆర్ సేఫ్ టు వర్క్ విత్ ఇన్ ద ల్యాబొరేటరీ. అక్కడ వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళందరూ సేఫా కాదా? ఓకే. ఎఫ్, ఇఫ్ హజార్డస్ అక్కర్ లేటర్ ఆన్, అంటే మనం అనుకున్న తర్వాత చేసేసిన తర్వాత కనుక, ఇఫ్ ద హజార్డస్ థింగ్ హ్యాస్ టు బి డన్ ఆఫ్టర్ దట్, దెన్ చేంజెస్ విల్ నీడ్ టు బి, అంటే మనం ఏదన్నా ఒక పొరపాటున ఎక్కడ ఒకటి రెండు మిస్ అయితే కనుక, లేదంటే మనం అనుకున్నది అందులో లేకపోతే కనుక, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ రిస్క్ అసెస్మెంట్, ఆఫ్టర్ దట్ మేబీ ప్రీవియస్ వన్, అగైన్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఆర్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు changing the whatever the risk assessment or on the based on review, then you can add or you can include into the our risk assessment review. Next, a risk assessment should be carried out to early minimize just a minute. Yeah, a risk assessment should be carried out yearly to minimize the risk within a laboratory. అంటే రిస్క్ అసెస్మెంట్ అది ఎలా చేస్తాం మనకి, అంటే 3 months కా 6 months కా 1 year కా, అంటే జనరల్లీ ఇట్ గో ఫర్ ఇయర్లీ వన్స్ టు do the risk assessment. So finally what you are going to understand by the risk assessment is, so risk assessment is nothing but simply a pre decision while you are doing any on the particular bad things or the harmful or the dangerous thing. And based on that risk assessment, you can save the lot of uh, property to the what management or the equipment or the machinery parts, like anything. And also you can save the lives of who are working on the employees skills labor, skilled laborers and unskilled laborers, like most of the people you can save from the risk assessment. So this is the complete about risk assessment. And the next topic, and based on the small topic, this one also very small one, based on that on our syllabus under second week or second unit, yeah, second chapter. So the topic name is emergency drill or mock drill. Okay, you can see lot of times whatever the people from the fire station or from the other institutes, they will come to our colleges, schools or shopping malls. They will give a mock drill. And mock drill అంటే మనకి ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ డాన్స్ వేస్తున్నప్పుడు రిహర్సల్స్ చేస్తాం కదా, అలానే ఏదైనా ఒక సిచ్యువేషన్ జరగబోతుంది, దెన్ అలా జరగబోతూ ఉంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ప్రీ decisions, then that is called emergency drill or mock drill. So this is very, very important while you are working in the company. This is very necessary thing for the workers, employees, for the management, because it's improves a lot of things like financial sector or from the safety factor. Everything will be very important on the mock drills. Yeah. So what we'll get from the mock drill? Okay. Mock drill provides virtually the only means what than actual incident. If there anything going to be happened like that in the fire or maybe anything or the like damage in the situations. So it measures the what readiness. అంటే మనం రెడీగా ఉన్నామా లేమా, మన ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నామా లేమా, మనం ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్కి రెస్పాన్స్ అవుతున్నామా లేదా. సో ఇలాంటి ఫైండ్ అవుట్ చేసేదే మాక్ డ్రిల్. సో ఇన్ ద మాక్ డ్రిల్, and we have a lot of
idea regarding if there any actual situations is to be happened or actual incidents to be happened. So then based on that actual incident and actual situation, and you can have our physical readiness, mental readiness, everything is to be included in the these mock drill. And if you are very ready for the situations, the incident or the accident, so then that improves our what physical and mental of the plan. Yeah, the aim of the mock drill, and we have the objective of the mock drill is to evaluate the response. Whoever the working on the particular industry or the particular equipment, the particular incident, so then టు ఎవాల్యూట్ ద రెస్పాన్స్ అంటే వాళ్ళు ఎంత త్వరగా రెస్పాన్స్ అవుతున్నారు, వాళ్ళు ఎంత త్వరగా మనం చెప్పేదానికి మూవ్ అవుతున్నారు. దెన్ వీ హ్యావ్ వన్ ఆబ్జెక్టివ్ బేస్డ్ ఆన్ ద మాక్ డ్రిల్. సెకండ్ వన్, టు ఇంప్రూవ్ కోఆర్డినేషన్ విత్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్, బికాస్ if there anything happened in the production department, the production people have to inform to the safety department, and then from safety department again go to that department. We have to do immediate emergency situations, emergency responses. So based on that department coordination between these one or two people from the head to head, then the uh, whatever the process, mock drill or emergency situations in the real institution and real coordinations, then that is a successful pattern, a successful thing. So that is second objective of the mock drill. Third one, to identify the efficiency of SOPs. Okay, already I told you emergency situations we can have a SOPs. And fourth one, to enhance the ability to respond faster. అంటే ఎంత త్వరగా మనం రియాక్ట్ అవుతున్నాం. సో అలాంటివన్నీ మనం ఆబ్జెక్టివ్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. యా, సర్కమ్స్టెన్షియల్ ఎగ్జంప్షన్స్ అంటే మన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి సర్కమ్స్టెన్స్ పరిస్థితులు, చుట్టుపక్కల ఏమన్నా కంపెనీకి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ fire accident, then we have to evacuate all the people surrounding the situations. If there any if there one incident happened in the one particular block, particular building, so then whatever the fires will not go to, or whatever the incident will not go to the neighboring department or neighboring building. So that is called circumstantial assumptions. Okay, high level of tension and anxiety, highly unreliable information requiring critical assessment, criticality of time-taking decisions, necessity of coordination among the technical and admin. So these are all called circumstantial assumptions. Because if there anything happened, if it is a small level of incident, so then there is nothing to worry about that, because we can have a like 10% or 20% damage. But if there is a situations behind the whatever the situations coming under, that is spreading into the over all the like machineries, buildings, like, then you can't imagine the whatever the loss to the property of to the company, property of the company, like everything. Yeah. సో మాక్ డ్రిల్ మాక్ డ్రిల్లో మనకి ఏం జరుగుతుందంటే టు ఐడెంటిఫై ద ప్లానింగ్ గ్యాప్స్. అంటే ఒక డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఒక డిపార్ట్మెంట్ కానీ లేదంటే ఒకదాని తర్వాత ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏబిసి, ప్లాన్ ఏ, ప్లాన్ బి, ప్లాన్ సి, ప్లాన్ ఏ తర్వాత ప్లాన్ బి, ప్లాన్ సి అనుకోండి. సో దెన్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎనీ కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ ద ప్లాన్ ఏ అండ్ ప్లాన్ బి, ప్లాన్ సి, దెన్ ఆఫ్టర్ మాక్ డ్రిల్ and we can have a sequential order of the process. Next, to revise the SOPs for the enhanced conditions. So special operations on the particular thing, then you have a coordinations to increase the emergency preparedness of the staff members. And దూరంగా ఉన్నా కానీ by walkie-talkie or phone calls or something, or by using bell or ring, like everything, we can have a very help to the situation. To evaluate the readiness for all the fire safety arrangement. దానికి మనం తగ్గట్టుగా ఫైర్ సేఫ్టీ ఈ అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని మనం చేసుకుంటాం. ఇవి మెయిన్ డ్రిల్ హెల్ప్ అనమాట. ఓకే, యా. ఎవాక్యుయేషన్ ప్రయారిటీస్. ఎవాక్యుయేషన్ అంటే ఖాళీ చేయటం.
అక్కడ ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి ఏదైనా జరిగింది, దెన్ వాట్ యూ టు డూ, ద సరౌండింగ్ పీపుల్ హ్యాస్ టు బి ఎవాక్యుయేట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎవాక్యుయేట్ ప్రయారిటీస్. సో ఇలాంటి priorities లో దేనికి మనం ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తాం? ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లైఫ్, బికాస్ if you have a life, then you can do anything like based on later things. But if you don't have that, the main thing of life, so because you have to first priority to the life. So many people will give the priority to the like property or missionaries or the buildings like that. But once you have a life, then